having such unrequired things as a desire, then you have to divert your mind for something which is better and some very constructive way of doing, thinking and doing. So you can train your mind. That is what we are going to study in this practice of yoga. Training the mind. Training the body is one thing, but training the mind is very important. Это то, что мы будем дальше изучать. Тренировка ума также важна, как тренировка тела. Сейчас. You have to divert, you have to focus your mind on a better thing, constructive thing. Что мы должны делать, когда возникает какое-то навязчивое желание? Мы должны концентрировать наши мысли и направлять ум в что-то более стоящее, более ценное. То есть мы должны переключать наше внимание с этого желания на что-то более стоящее нашего внимания, скажем так. Это сложно. Ну да. Difficult. No, it is not difficult. It is not difficult. Because our mind plays a trick on us, immediately our mind reacts, and mind says it is difficult. Because when we feel it's difficult, we try to postpone it. That is the trick of the mind, but nothing is difficult. Ум нас дурачит, он говорит, что это сложно, и поэтому он старается отложить все то, что для нас важно. Но на самом деле это не сложно. That is why, in these practices, there is also practice of the worship of the World Mother. Worship of the World Mother. The Mother. Да. Есть молитва обращения к Матери мира. So worship of the Mother means not only just going into the temple of the Mother and only there worshipping, but by this we should be able to see whenever we see a lady, a woman, then our attitude should be like how we see the Mother. So then our mind will be transformed. See? Совершая молитву Великой Матери, мы не должны это делать только в храме, приходя куда-то в храм. Это действие производится каждый раз, когда мы встречаем женщину, и относимся к ней так же. That is why you find in the several means of worship, there is in all the ancient cultures, you have this worship of God in the form of a person and also in the form of a mother. Поэтому во многих In all the ancient cultures. Во многих древних культурах мы можем наблюдать, что есть обращение и молитва к Богу, а также к женскому аспекту, к матери. When you see the woman, if you can start like this, so when you see a woman, you see the mother in her. So then you won't get all such thoughts of sex and all these things. И эта молитва, она помогает отвлечься от мыслей о близости, потому что когда мы рассматриваем женщину как мать, к ней не возникает сексуального желания. Because you will be relieved from the lower instincts when you make such procedures like worshipping. И таким образом мы можем наши инстинкты держать под контролем. So it is not by trying to control with force or trying to suppress it. You cannot do that. You have to make such type of procedures where slowly your mind will be free from this. То есть вот такая практика, да, вот как молитва, да, вот к Великой Матери, она позволяет наше желание не подавить и как-то вогнать в тело, а наоборот поменять ход мыслей и своих ощущений для того, чтобы так себя настроить правильно,
И эти желания сами собой будут уходить. Их не надо будет контролировать постоянно. You know, even in our normal human life also, in the early stages when you are grown into adolescence and growing into your youth, so then we only see male and female. Когда в подростковом, teenagers, Teenagers, youth, gradually. когда дети подрастают, взрослеют, они в принципе различают в этом возрасте только лишь пол, да, то есть они видят там парень, девушка. Then gradually we will grow, then not as male and female, but man and woman. А потом они различают не просто пол, да, относятся, да, к людям, они видят женщина, мужчина. Then after getting a child, then this couple, before getting a child, they feel as man and woman. After getting the child, then they feel father and mother. That is already a transformation. До рождения ребенка в паре есть мужчина и женщина. После того, как ребенок рождается, они друг друга ощущают, воспринимают как отца и мать. So this is a transformation that nature gradually brings in us. Это та трансформация, которую природа постепенно в нас внедряет. So that is why we have to, unless the human being can have a mastery on these instincts, especially to cross this obsession of sex, you cannot make a good progress in evolution. That is what you can study from these books, from books of Blavatsky or Alice Bailey also. Если эта трансформация не происходит, да, то очень сложно освободиться из вот этого, от этого желания постоянного. Because what is given by nature and what is the purpose, then we know this more clearly, then we are not obsessed anymore. И когда мы четко понимаем задачи и цели природы, да, и наших инстинктов, тогда мы не обременены этими желаниями. Then we can know what is meant by purity of sex. И тогда мы можем понять, что такое целомудрие и чистота. That is why also for a good progeny, for a healthy progeny, also it is required to maintain the purity of sex, and that is also what you see in the ancient nations is that one man, one woman continuing as the husband, wife and the partners in the life. It is also for this purpose. Также является важным качество этой жизни, близости. Мы можем видеть, что с древних времен была одна женщина и мужчина, и пара создавалась на долгое время. So the process of what we call marriage is established by Manu for the human beings for this purpose. И сам факт союза мужчины и женщины, он был установлен Ману. Для того, чтобы человеческий род мог возрождаться, воспроизводиться. Manu is the solar mind. Это вселенский ум. So that is about brahmacharya. Это то, что важно знать о брамачарье. So brahmacharya is generally translated as celibacy. Брамачарья дословно переводится как целомудрие также. So if we say just celibacy, Целибат. celibate. So that is true, but it is what is real celibacy? Unless I explain this, you cannot understand. Just if you say celibate, then you say how is it possible and all this. So you have to know deeply what is the significance of celibacy. Мы должны понимать глубже, что такое целибат, потому что можно подумать, что это все, больше ничего никогда. Но на самом деле это просто правильное поведение, да, в личной жизни и
ну, как бы, то, что касается близких и физических отношений. So all the work is at the level of mind. When you can regulate all these things, you can train your mind, then you can cross these barriers. Mind is the big barrier for us. Когда мы регулируем все вот эти пункты, мы тренируем свой ум, и таким образом мы можем пересечь многие барьеры, созданные умом. This is the higher psychology. What you study here is not just the normal psychology what you study in the universities and here. It is higher psychology to know what are all the various faculties and layers of mind, how to deal with them. То, что мы сейчас изучаем, это высшая психология. Это не та наука, которую преподают в институтах. И она изучает разные уровни ума. In the normal psychology, they will explain only conscious and subconscious levels. В обычной психологии мы найдем знание только о том, что такое сознание, сознательное и бессознательное. And many things attribute to subconscious levels. И очень многие вещи, они объясняются бессознательным поведением. But there is one more layer that is called what is called supraconscious. Но есть еще один уровень, который называется уровень над бессознанием, сверхсознание. Therefore, there is the subject real psychology, which is called spiritual psychology. Но по факту есть вот, как бы истинная психология, это духовная психология. So if you know this psychology and practice this, then you will have a real benefit of being elevated into the higher layers, to higher experiences. Если мы изучаем и практикуем именно вот эту психологию, то у нас есть как бы возможность и шанс подняться на более высокие уровни личного развития. The psychology what we study academically, that will always analyze the problems. Та психология, которую мы можем изучать в обычных институтах, она выводит нас просто на уровень проблем. But what is the use if you only analyze the problems and show it? Но какой смысл в том, чтобы просто анализировать проблемы и их открывать, показывать? You have to also give a solution, and also beyond that you have to give how you can behave not to produce problems, not to make problems. Но как бы намного правильнее давать людям понимание, как можно решить какую-то проблему, но также как этой проблемы можно избежать. So in the study of these various steps and procedures of yoga, our mind will reach such a state where it will not make problems. You know, all the problems what we come across in human life, they are not really existing by themselves. They are made by our wrong thinking and wrong procedure. Изучая стадии йоги, мы постепенно учимся не попадать в проблемные ситуации, постепенно повышая свой уровень. И, так скажем, обучая ум, не попадаться на уловки. So now we come to the fifth procedure under yama. Мы переходим к пятой процедуре ямы. Да? Скажи, пожалуйста, что у нас в Украине, последние десятилетия, слава Богу, психология, развивают духовную психологию, пишутся диссертации, очень осторожно и слушаются о секс-сознании, о матери Земли. Уже идут первые шаги, и что действительно проходит научный очень аккуратно, осторожно, но шаг за шагом идут. Makina says that during last 10 years in Ukraine, psychologists are gradually trying to go deeply in spiritual astrology. Yes. And some work is going on, and people they understand who is Mother Nature and all these spiritual processes. Yes. That is the only way how you have to deal with these problems, so-called problems. Такой подход — это единственный способ, как можно иметь дело с этими проблемами вообще, в принципе.
So this fifth procedure is what is called aparigraha. Пятая процедура, пятый пункт, это так называемая апариграфа. In Sanskrit always when you put a before it is a negation. Когда на санскрите стоит первая буква А, это отрицание какого-то явления. So parigraha means Париграха означает the attitude to receive anything for free without your contribution, without your effort or anything, an attitude to receive something for free, that is called parigraha. Париграха – это явление, когда человек хочет получить что-то, ну, у нас, простите, говорят, на халяву, бесплатно, да, не вкладывая никаких усилий, не давая ничего взамен. So aparigraha is opposite of this. А париграха – это явление противоположное. Да? That means not accepting something for free without our contribution. Это, тут значение обратное, то есть не принимать, не брать ничего, за что мы не заплатили. How can we adapt this in our daily life? Как мы можем применить это в нашей ежедневной жизни? Suppose you are working in an institution or in an office. You are employed there. Например, мы работаем в какой-то компании, в каком-то офисе. So, any time in your mind, suppose you are asked why you are working there, then instinctively you may say or you may feel that yes, for the remuneration what I get from this, for that I am working. Когда нас спросят, почему мы работаем на этой работе, мы, естественным образом скажем, что так происходит, потому что я получаю за это вознаграждение. So it is true, it is a procedure, it is true that you are working for an institution, for a factory or for an office, and for the work what you are doing you are remunerated. That is normal procedure. But in doing this work, if your mind is attached more to the remuneration than the work which you have to do, see, this makes the difference. Да, так оно и получается, что в принципе мы работаем на работе для того, чтобы получать за это вознаграждение. Но если ум больше привязан к вознаграждению, а не к самой работе и к выполнению своего долга, тогда с этим возникают трудности. Suppose there are two persons working as colleagues in the same office, and very closely they are working together. Например, есть два человека, которые коллеги, они работают где-то примерно в одном и том же офисе. And both of them are paid the same amount of money because they are exactly doing the same work in the office. И они получают одинаковую зарплату и выполняют одни и те же функции в офисе. But both these persons, even though they are colleagues and working the same, doing the same work, but in their attitude they are totally different. Но невзирая на то, что они, обычные, люди, они примерно похожи по функциям, но у них есть внутри абсолютно разная мотивация к работе, отношения. One person constantly keeps thinking that what is the amount of remuneration I receive from this work. Every day he keeps calculating this much of work I am doing, and for this much of work
how much of remuneration I get, what extra benefits I may get, and when will be the day when I receive my salary, if remuneration in the form of salary. He will be waiting for that day, the first day of the next month. He will be waiting when it will be credited to my account, and how much will be credited, and how much will be extra benefits. So his mind is, even though he is doing this work, but his mind is always engaged in these calculations. У первого человека подход такой, что он ежедневно, выполняя работу, думает о том, сколько он за нее получит. Какие у него будут бонусы, надбавки, сколько он получит конкретно вот за это количество проделанной работы. И он каждый день будет ждать первого числа следующего месяца для того, чтобы эти деньги капнули на его счет, и он, значит, представит, сколько их там. When sometimes, by mistake, some of the other department who make all the accounts, suppose, by mistake, they missed some entry in his account. So, suppose some amount is showing less in his account, which is being credited. So he is very anxious. Why this amount is reduced in my remuneration? Then he makes all the calculations, he tries to find out, and he tries to, as soon as to get it back again. So his mind is engaged in always in all these things, not free. И представим такую ситуацию, что кто-то в бухгалтерии, да, он допустил ошибку и начислил ему меньше денег, чем тот себе насчитал. И он всячески, он попадет в состояние стресса, он будет очень раздражен, начнет пересчитывать, выяснять, и он постарается как можно быстрее добиться, чтобы эти деньги ему вернулись обратно. Это разница. Because he always thinks that when I receive this remuneration, I have to purchase this, I have to do this, I have to do this for my benefit of my family, this for me. Always all these things, how much I can increase if I put some of this money to invest in mutual funds and these things, how can I increase my money? So even in the office also he keeps thinking, even at home also he will be at the television with all these channels where they explain all these things. He is always busy with remuneration, how much I get, all these things. И вся его жизнь, его все занятия даже дома будут пропитаны вот этими вот мыслями о том, сколько денег он получит. Он будет сидеть дома возле телевизора и просчитывать все это. Он будет размышлять, что он купит себе для семьи, куда он вложит деньги. И вот таким образом у него как бы протекает его жизнь. The other person who is his colleague, the other person is always very happy because not a single minute of any day he thinks of the remuneration. He is always concentrated in the work what he has to do, because with this work they are contributing his work for the benefit of many people. Suppose he is an engineer. So he is, with his effort, his work, he is contributing for some good project. So he always thinks of this. About remuneration he does not think at all, because anyway it will be credited to the account. Why should I think of this thing? On the first of next month, automatically it will be credited to my account. So why should I think and waste my time? So he tries to put his energy on his work, so to make it very efficient. And the other person cannot be efficient because his mind is always engaged on this. И второй человек имеет другой подход. Он ни минуты в день не думает о том, сколько он получит, что он будет делать с деньгами, потому что он все свое внимание уделяет тому, чтобы сделать хорошо работу. И его работа, она как бы ценна, да? Он концентрируется на том, чтобы создать какую-то ценность для людей. И он знает, что автоматически в первый день следующего месяца к нему эти деньги придут на счет, и ему вообще не о чем думать. И он чувствует себя очень счастливым.
You see, both these persons are paid exactly same amount of remuneration. Мы видим, что оба человека получают одну и ту же плату. The institution is not going to pay extra money to the first fellow because he is doing extra work. What is this extra work? To keep thinking about remuneration, making calculations. For this work, nobody will pay for him. Но как бы первому человеку никто не будет доплачивать за то, что он делает дополнительную работу, которая происходит в его уме, вот эти просчеты, расчеты постоянные. So the other person is always happy and enjoy his life, and this person cannot enjoy and cannot be happy, and he feels that I am working like this to be happy, but to be happy you have to work like this free, with free mind only you can be happy. Many people they feel that why you are so much stressed to be happy. To be happy you should not be stressed. Второй человек, он будет испытывать счастье, и у него все будет, жизнь ему будет приятно протекать. В то время как второй, для того, чтобы когда-нибудь в будущем испытать это счастье, он будет постоянно находиться в напряжении. И его люди будут спрашивать, а почему вы так напряжены? Говорит, для того, чтобы быть счастливым, но для этого состояния, не надо быть напряженным. Это несовместимые вещи. So the first person always dwells with expectation in his mind. He expects more and more to receive. If something more will be given to me, so expectation. And the other person, no expectation. He will do his work happily, with good joy and happily. And automatically he will receive what is to be received. He is not mindful of that. So this is the difference between these two fellows. Еще раз, повторяем ту же идею, что мысли первого человека постоянно будут заняты тем, сколько он получит, и не получит ли он вдруг немножко больше, за свою работу. В то время как второй человек спокойно работает и не вспоминает даже о том, сколько ему заплатят. There was a famous poet, spiritual poet in Sanskrit, and he says that you can live. He says to the human beings that you can live like an elephant, or you can also live like a dog, because the elephant also serves the owner. The dog also will be serving the owner. But there is a difference. The elephant does all the heavy work, what is given by the owner, and stands in a very valorous manner. And when the food is to be given, the owner will bring the food, and he gives the food, and the elephant will receive it from higher. The elephant will be higher than its fellow. Receive it in a very valorous manner and take it. And never it makes such things like a very mean type of behavior. Whereas the dog always rolls at the feet of the owner on the ground, and showing its tummy and showing its tongue out to give food, please, like this. Mm-hmm. So both these animals will be fed by the owner, but you can live as an elephant or you can live as a dog. You can choose. That is what he says to the human beings. Есть один древний поэт ведический, который на санскрите описал какое-то сочинение, или стих о том, что есть слон, есть собака. У них один и тот же хозяин. Когда слон выполнил работу, он стоит терпеливо и достойно ждет, пока его хозяин покормит. И он очень спокойно и с уважением берет эти бананы, какую-то еду и ест. В то время как собака будет прыгать, будет валяться в ногах, будет всячески показывать, что она хочет от него получить эту еду. То есть такие противоположные подходы, хотя и тот получит свою еду от одного и того же хозяина. So the elephant is majestic and the dog is mean in behavior. Получается, что слон, он достойный.
величественный, да. А собака, она